এয়ার পলিউশনের ডেফিনেশন কি হবে? ডেফিনেশন বলতে একটা ডেফিনেশন তো কিছু হয় না, মানে কি হচ্ছে আমাদের একটা ফিউম ক্রিয়েট হচ্ছে বা ডাস্ট পার্টিকেল যেটা এয়ারের মধ্যে মিক্স হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে সেটা কিভাবে? একটা হচ্ছে আমাদের আউটডোর আউটডোর যেগুলো আমরা ডাস্ট বা পলিউশন ক্রিয়েট করছি, আর একটা হচ্ছে ইনডোর ইনডোর পলিউশন ক্রিয়েট করছি। তাহলে টু টাইপ we can create, একটা হচ্ছে আউটডোর অ্যান্ড ইনডোর। ঠিক আছে, তাহলে ডেফিনিশন occurs when the air contains gases, dust, fume, odor in harmful amount, মানে এটা it should be harmful amount, যদি little bit হয় that is not harmful। ঠিক আছে, it is day by day, if it is increasing in air, mixing in air, then that definitely it could be harmful. Harmful for what sake? Harmful body, human body, and along with plant environment। ঠিক আছে, তাহলে plant কেও affect করে। If plant is affected by pollution, then definitely human also, vice versa, human also affected by pollution। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ডেফিনেশন ক্লিয়ার। It is when concentrated gases exceed safe limit, মানে safe limit cross করে গেলে then it is harmful। তাহলে it is smoking and and কি কি মানে এয়ার পলিউশনের, যদি আমাদের যে কোনো গাড়ির যদি সিএফ ফেল হয় তাহলে সেটাও পলিউটেড হতে পারে। আর কি কি আর কি কি ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ইয়ে যে কোনো বার্নিং, যে কোনো মানে আমরা যদি ড্রাই মানে লিফ যদি জ্বালায়, পাতা রেগুলারলি জ্বালানো হয় কোনো কোনো জায়গায়, তারপর ওগুলো থেকে ফিউমস হতে পারে। Types of air pollution. Outdoor air pollution, smoke and particulate acid rain. What is acid rain? What is acid rain? What is acid rain? যদি generally আমাদের rain is acidic, mild acidic, but when it is more acidic, কি আমাদের অ্যাসিড হয়, নাইট্রিক অ্যাসিড or সালফিউরিক অ্যাসিড, এই দুটো যদি মিক্স হয় মানে বেশি অ্যামাউন্ট থাকে তাহলে ইটস কল্ড অ্যাসিড। চিন্তা হচ্ছে এটা পরিষ্কার নিয়ার রেজিস্ট্রেশন কি তোমাদেরকে আওয়াজ করছে। স্মোক, হোয়াট ইজ স্মোক? মিক্সড ডাস্ট পার্টিকেল আর ফগ মিক্স হয়ে একটা মহাশা তৈরি করে, যেটা বলে স্মোক। অ্যান্ড পার্টিকুলেট ডাস্ট কার্বন পার্টিকেল, যেগুলো ডাস্টে মিক্স হয়ে সেটা বলে পার্টিকেল। অ্যান্ড গ্রিনহাউস গ্যাসেস। হোয়াট ইজ গ্রিনহাউস গ্যাসেস? গ্রিনহাউস গ্যাসেস মানে আমাদের এমনিতে একটা হিউমিড বাড়ছে, যেটা আমাদের গ্লোবালি এফেক্ট করছে, এটাকে বলছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্রিন হাউস এফেক্ট। ইনডোর পলিউশন, smoke definitely, colors also are type of indoor air pollution। এবার ন্যাচারাল সোর্স অফ পলিউশন, তো মেন আমরা কি পাই, ওই ধূপগুলো জ্বালায় অ্যান্ড স্মোক, যে কোনো টাইপের হোমমেড স্মোক যেগুলো হচ্ছে, ওটা থেকে ইনডোর পলিউশনটা মেইনলি ধরা হচ্ছে হিউম্যান সোর্স। আর যদি বডি বার্ন করা হয় ওই ওখানেও আমাদের সালফিউরিক অ্যাসিড ফিউমসটা ফর্ম করে। পাউডার প্ল্যান্টসেও আমাদের হিউম্যান সোর্স, ফিউম, বার্নিং উড, অটোমোবাইল, এগুলো সবই আমাদের ওয়ান টাইপ অফ সোর্স। ফাইনালি কি হচ্ছে আমাদের, যাই হোক
পলিউশন আলটিমেট কোথায় কোন অর্গানে এফেক্ট করছে, আমাদের প্যাথোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা কি দেখব, যে কোথায় অর্গানে কোন অর্গানে এফেক্ট করছে, কি টাইপের আমরা প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস পাচ্ছি, মাইক্রোস্কোপিক্যালি ফাইন্ডিংস কি পাচ্ছি, ওটাই দেখা। ঠিক আছে, তাহলে লাং আমাদের কি কি পাবো, আমাদের ফার্স্টে কি করবে, লাং কি করবে, ফ্যাগোসাইটিক এফেক্ট করে আমাদের ফ্যাগোসাইটিক এফেক্ট হবে, তো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবে। লো হলে
সেকেন্ডারি মেকানিজম কনডেনসেশন, ঠিক আছে, অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড নিউক্লিয়েশন। আচ্ছা, সেকেন্ডারি মেকানিজমে কিছু না, সেকেন্ডারি মেকানিজম হচ্ছে আমরা ফিল করব যেটা হচ্ছে কনডেনসেশন হয়ে অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড নিউক্লিয়েশন। এগুলো তো আর মানে লেখার কিছু হবে না, দেখবে কি করবে, ডায়াগ্রাম ড্র করবে, ফ্লো চার্ট দেবে, এইভাবে করে লিখে অ্যান্সারটা কমপ্লিট করবে। থিওরি কিন্তু আছে, যা বলে, কারণ এটা তো প্র্যাকটিক্যালি জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। এইটা কিছু এলেও করতে হবে পড়ার জন্য। আমি সেটা বলে এতে কি হবে, আলটিমেট আমাদের কাজও হয়েছে। এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট হবে, repeatedly answering creating a change, global climate change হবে, impact factor কি হবে, impact ক্রমাগত এরকম হসপিটাল বাড়ছে আর নার্সিং হোম বাড়ছে, ডক্টর বাড়ছে, ফর আরা যায় না, রাইট? তাই আলটিমেট পলিউশন ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ হচ্ছে, জন্য বাড়ছে। এখানে ক্লিনিক্সে তো ভ্যারাইটি টেস্ট হচ্ছে, কি টাইপের টেস্ট হচ্ছে ওরা কি ইউজ করছে, প্ল্যান্টের জন্য এগুলো কেমিক্যাল ইউজ করছে, কেমিক্যাল লাংসে যাচ্ছে, তারপরে ডাস্ট তো ক্রমাগত মাঝখানে কাজ করছে, ঠিক আছে, লিপিড ফিজিক্যালি দে আর ফিট, বাট আমরা সব সিগন্যাল করছে ক্রমাগত ওই ফিউজগুলো আগুন জ্বালাতে করছে। তো আমরা এই রিলেটেড বিশেষ কমন হিয়ার সিটিতে ওয়ার্কার ক্যাটাগরি হতে পারবে, মানে আপার আপার মিডল ক্লাস এদের নাও পেতে পারে, কারণ তারা ট্রাভেল করছে, কাজ কাজ করে। ক্লাইমেট চেঞ্জ হবে, হেলথ এফেক্টস হবে, ইকোনমিক চেঞ্জ হবে, এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে, আর কিছু না। এবার নেক্সট হচ্ছে মাইগ্রেশন, হোয়াট ইজ মাইগ্রেশন, সরি মিটিগেশন, মিটিগেশন মানে আমি কিভাবে কিভাবে জিনিসটাকে ক্লিয়ার হচ্ছে, মানে সাবসাইড করতে, অটোমেটিক্যালি কিছু ফাংশন নিজে থেকেই হচ্ছে, সাবসাইড করে মিটিগেশন। এগুলো ইয়ে না, মিটিগেশনটা দেখে নিচ্ছি একটু, ওই কম্বাস্টান মানে কি করে নিজে অটোমেটিক্যালি কিছু ও নিজে মিটিগেশন করছে, ক্লিয়ার করছে, ঠিক আছে। এবার এয়ার পলিউশনে আর কিছু ইম্পর্টেন্ট না। এবার নেক্সট আসছি, নেক্সট কি আসছে, টোবাকো অ্যান্ড স্মোকিং অ্যান্ড অ্যালকোহল। এটা আবার পিপিটি আছে, কি হচ্ছে আমাদের টোবাকো, স্মোকিং এ কি, আমরা স্মোকিং এ কি করছি মেইনলি, স্মোকিং কি নিকোটিন, নিকোটিন, নিকোটিন। এবার স্মোকিং আর টোবাকো দুটোর মধ্যে মানে যেটা স্ন্যাপ করে নিচ্ছে, মানে কি বলে ওটাকে, সুইনি টাইপের, ওই টাইপের জিনিসগুলো ডাইরেক্ট এফেক্ট করে সেগুলো ক্যান্সারের মেন কজ। যদি স্মোকিং স্মোকিং এ ডাইরেক্ট ক্যান্সারটা কম দেখা গেছে, স্মোকিং এ ক্যান্সার এফেক্ট কম, খুব খুশি হচ্ছে, মানে কম্পেয়ার করে দেখা গেছে স্মোকিং স্মোকিং অলসো ইনজুরিয়াস, বাট কম্পেয়ার করে দেখা গেছে আমি ডাইরেক্ট এই টোবাকো, আর এখন হচ্ছে নন স্মোকিং টোবাকো, নন স্মোকিং এই সরি নন টোবাকো, যেগুলো বলছি নন
দেখানো হচ্ছে না। সেম লাঙে গেলে কি করবে, ম্যাক্রোফাজগুলো অ্যাক্টিভ হবে। এবার কি লাঙে কিছু কিছু এনজাইম ঠিক আছে ইলাস্ট্রেন ইলাস্ট্রেন ওগুলো কি হয় অ্যাক্টিভ হয়, ঠিক আছে। এবারে অ্যাক্টিভ হয়ে ওই ইমিউনি সিস্টেমটাকে ফাংশন করতে শুরু করে, ও ম্যাক্রোফাজ দিয়ে ক্লিয়ার করতে ট্রাই করে, কিন্তু ওগুলো মানে বেশি এফেক্ট হলে কি করবে, ওগুলো আবার মানে যেটিও গ্লুটিন টাইপ এনজাইম দিয়ে আবার কোষের ওটাকে মিউটেট করে চেঞ্জ করে, ঠিক আছে। এবার প্রত্যেকটা চেঞ্জ করে আগে কার্সিনোমা কার্সিনোমা ঠিক আছে। তোরা কি শুনছিস না? আমি বুঝতে পারছি না নাই কিছু বুঝতে পারছি না। তো আগে কি হচ্ছে আমাদের এবার ওদের এই যেটা থেকে টোবাকো বা স্মোকিং এ কি কি অ্যানসার সামনে আই শর্ট নোট দ্যাট রাইট ইজি যে বইয়ে দেখি যে এই ইন্ডিয়ান রেসিওতে এত ওই একটুখানি ইন্ট্রাকশন দিতে হবে, দ্যাট কি আলটিমেটলি আমাদের এফেক্ট হচ্ছে লাংসে এফেক্ট হচ্ছে, দুটি লাং এফেক্ট হচ্ছে না, আমরা যখন ইনহেল করছি আমাদের পুরো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা পুরো যাচ্ছে, কোথা থেকে শুরু হবে মানে নিউক্লিয়াসটা থেকে স্টার্ট হয়ে পুরো এক একটা ইসোফেগাস থেকে স্টার্ট করে যে কোনো জায়গাতে আমাদের এফেক্ট হচ্ছে। কি করবে, কিভাবে সে প্রথমে ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন হবে, তারপরে তারপরে কি করতে পারে, তারপরে তোর হোয়াইট স্যাচেস আসতে পারে, দ্যাট কি জন্য দায়ী ডেফিনেটলি কোনো একটা কারণ স্যাচেস ছাড়া এমনি নর্মাল ওই টোবাকো বা পান বা এগুলো থেকে আর ওটা মেবি ইউর যদি মাইন্ড চেঞ্জ হয় দ্যাট ক্যান বি ওকে, বাট ইট ক্যান বি ক্যান্সার পেশেন্ট। তো যখন ক্যাটাস্ট্রফিক হবে হোয়াইট প্যাচেস হচ্ছে, এটা কলিফ্লাওয়ার টাইপ গ্রোথ হচ্ছে বা কি হচ্ছে তাহলে নোটিস করতে হবে আগে পান কাপড় তারপরে উপর থেকে হতে পারে। আর কি টাইপের ক্যান্সার হয় জেনারেলি কম আছে কেন আমাদের কমার্সিয়ালটা কমার্সিয়ালটাই আছে, তো কমার্সিয়াল আছে আর অ্যালকোহল 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 কি করবে, অ্যালকোহলের লিভার না, অ্যালকোহল সব থেকে কমন একটু কলেজ থেকে মোটামুটি ওই হ্যাঁ ওই টাইপ ওই টাইমটায় তখন তো সব নিজেকে সবাই হিরো ভাবছি, তাকে ক্যান্সার তো দূরে থাকে করে লাইফস্টাইল এফেক্ট করে, ঠিক আছে। লাইফস্টাইল এফেক্ট করে মানে কি হচ্ছে, প্রথমে আমাদের ব্রেন কি কি সিমটমস হয় সেটা বলছি, এবারে আমরা কলেজ সুন্দর মাত্র ঠিক আছে, মানে রেগুলার যে রুটিন সেটা থেকে ব্রেক হবে, তারপরে অ্যাক্সিডেন্ট ওই এজে কম হবে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট একদম কম হবে। আর কি হবে, ইনটক্সিকেটেড অবস্থায় আজকাল তো রেপ মার্ডার এগুলো তো লেগেই আছে, হাম কেন তোমাদের বলছে বাচ্চা দিয়েছে কেন তোমাদের শোনাচ্ছে, ঠিক আছে এই আর কয়েকটা বছর ঠিকঠাক চলে যেতে পারছে আর তো তার এগুলো তো হলে তার সঙ্গে কি করবে এফেক্ট করবে সিমটমস কি দেবে, এমনি কমন সিমটমস ডিজিনেস হবে, ঠিক আছে, ভমিটিং হবে, মানে প্রথমে সিএনএ সিমটমস হতে পারে, সব রকম সিমটমসই আসতে পারে, কি হয় সিএনএ সিমটম, তারপরে আর কি সিএনএ জিআই সিমটমস হতে পারে, কার্ডিয়াক সিমটমস হতে পারে, ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, ঠিক আছে, আর ইনফার্ক্ট হতে পারে, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে ইয়েতে হতে পারে লিভার ফেলিওর হবে, ঠিক আছে, লিভার প্রথমে সিরোসিস হবে, প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, ঠিক আছে, সব অর্গানই ধীরে ধীরে অ্যাফেক্ট হবে।
সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে স্লো এফেক্ট করে, বডি ওডার তৈরি হয়, ঠিক আছে। তো কিন্তু এতে অ্যালকোহলে যদি লিমিট ক্রস করা হয় একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত ও স্কিনে ব্যালেন্স থাকে, তারপরে ও কন্ট্রোল করতে পারে, তখন কি অল অর্গানস ক্যান বি এফেক্টেড বাই অ্যালকোহল। অ্যালকোহল শুধু আমরা লিভার সিরোসিস অনলি, ঠিক আছে, লিভার সিরোসিস এটা অনেকের কমন, বাট না, সব অর্গানই ধীরে ধীরে এফেক্টেড। বাট কি কি পাবো আমরা, কমন তো বললাম সেগুলো পাবো। এবার তাহলে অ্যালকোহলে কি হচ্ছে, কিভাবে বডিকে ও রিঅ্যাকশনটা করা যায়। তো অ্যালকোহল কি করছে, অ্যালকোহল আমরা কোন অ্যালকোহল আলটিমেট কি করছে, ফর্মিক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, ফর্মিক অ্যাসিড ফর্ম করে তারপরে খুব তাড়াতাড়ি ফর্মিক অ্যাসিড ফর্ম, এটা বডির সিস্টেমকে লস করে, তারপরে ও বেশি বেশি অ্যামাউন্ট তখন ইথানল বডিকে এফেক্ট করে। এই অ্যাসিডগুলো মনে রাখবেন, অ্যালডিহাইড করে ফর্মিক অ্যাসিড বোঝা গেল। হ্যাঁ, টোবাকো এগুলোর আমরা কি করে ডায়াগনোস, যে কোনো ডায়াগনোস ফার্স্ট হচ্ছে আমরা বারবার বলছি হিস্ট্রি
ইম্পর্টেন্ট, কোনোটাই ইগনোর করার নয়। একটা যে এসেছে তার মাথা ঘুরছে বা কিছু হচ্ছে, আমার এগুলো ঠিক হবে যে কোন এরিয়াতে থাকে, কি ওয়ার্কার, মানে কি টাইপের ফাংশন, মানে কাজ করে রেগুলার, ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট। তুমি ওখান থেকেই ট্র্যাক করে নিতে পারবে। আমরা ছুটি করি সেই করে দিচ্ছি, কিন্তু আর এখন ছুটি এইসব কমন, বাট আগে ডাক্তাররা ট্রিটমেন্ট করেছে তো, তারা কি করেছে হিস্ট্রি, বাট এখন আমরা কি করি ফ্রিও নিচ্ছি না, হিস্ট্রিও নিচ্ছি না। তার কথা বললে স্মেল, মুখের স্মেল, অনেক কিছু ফ্যাক্টরে অনেক কিছু ম্যাটার করে। আমরা এখন মাস্ক করে করে পেশেন্টও দেখছি, পেশেন্টকে বলছি মাস্ক করে নাও, কিন্তু আমরা ফিলই করতে পারছি না, ঠিক আছে। দাঁত দেখলেই বোঝা যায়, আমরা দাঁত দেখলেই বুঝতে পারবো সে কি টোবাকো নেয় বা স্মোক করে, স্টেন করে, তো খুব কমন স্টেন। তারপরে বিপি টাং হয়ে যায়, ঠিক আছে, ফেস ফেস ইয়েতে সিগারেট স্মোকে তোর ঠোঁটের কালার চেঞ্জ হয়, হাত দেখলে আঙুল দেখলে বোঝা যায়, ঠিক আছে। তো হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর আমরা ট্রিটমেন্ট কি করছি, আমরা লাং তোর ওরাল ক্যান্সারে তো প্রথমেই আমরা দিচ্ছি না, ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস। আমরা বায়োপসি প্রথমে তো এফএনএসি করে দেখছি, বায়োপসি করে দেখছি, আর তারপরে আমাদের একদম যদি দেখা যায় খুবই স্প্রেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি কি টাইপের সার্জারি হয় এগুলো তোমরা একটু দেখবে। প্যালিয়েটিভ সার্জারি, তারপরে হচ্ছে মানে প্রথমে লোকাল কিছুটা এরিয়া দেখবে, যখন দেখছে যে না তখন আমরা কি করে বুঝবো। একবার ব্রেন সার্জারি, এই হেড নেক সার্জারি ওপেন করলে 10 বার করে করা পসিবল হয় না। যখন ওটি চলে, ডিউরিং ওটি টাইমে আমাদের ফ্রোজেন সেকশন নিয়ে নিয়ে দেখতে হয়, প্যাথোলজি ফ্রোজেন যে কোন এরিয়া কতটা এরিয়া অ্যাফেক্টেড, মানে গ্রেড 4-এ চলে গেছে কি গ্রেড 3 চলে গেছে, তার অ্যাকর্ডিংলি সার্জিক্যাল রিমুভ হয়। আর অ্যাসেস প্রতিটা প্রথম অ্যাসেস করা হয় প্যালিয়েটিভ দিয়ে, মানে প্রথম কেমো দিয়ে কমানো হলো, মানে সিচুয়েশন থিঙ্কেজ করানো হলো, দেন আফটার সার্জারি আবার কেমো, রেডিয়েশন থেরাপি এগুলো দিয়ে সার্জারি করা হয়। তারপরে কি করা হয়, আবার রিকনস্ট্রাকশন চেষ্টা করা হয়, ঠিক আছে। ওটাতে আবার চলে যাচ্ছে কিসে, প্লাস্টিক সার্জারিতে চলে যাচ্ছে, রিলেটেড পাতা ভরানো। Classify by that, and it has been seen that there are many stalwarts like Nobel, Newton. They suffered from epilepsy, but they maintain their normal life or they excel in their field. So it is not like that, that if there is a epilepsy or if there is a convulsion, it hampers the, obviously they hampers the normal life, but they doesn't, so that it is, even after that we can overcome and become like this great person. So first, the classification, there are many types of classification. For me, it is very important to know the older or classical type of anticonvulsion and newer type of anticonvulsion. In classical type, phenobarbital, now rarely used phenobarbital, primadone, this is also very rarely used, but now which are used commonly is phenytoin, carbamazepine, valproic acid, ethosuximide, and different types of benzodiazepine. Benzodiazepines primarily used in, what is the clinical use of benzodiazepine? Primarily sedative and hypnotic. So what are the other types of sedative? Barbiturates. So what is the advantage of benzodiazepine over barbiturates? এগুলো আছে তো, এগুলো পরীক্ষা আছে তো, হ্যাঁ? What is the advantage of benzodiazepine over barbiturates? So now the newer one and older one, anti-epileptics. Epileptics, name some anti-epileptics means you classify it older or classical one and newer one. In the classical one, still now we preferred valproic acid or valporate, carbamazepine, as well as phenytoin and benzodiazepine. And older age, rarely used today is phenobarbital
and primidone. These are the older generation of anti-epileptics. So what are the newer? Newer generation is lamotrigine, gabapentin, vigabatrin, topiramate, tiagabine, flavamate, zonisamide, and levotiracetam. You have to remember at least few of them. So you have to remember the phenytoin, phenobarbital, benzodiazepines, and valproic acids, etosaximide. All these are older generation or classical type of anti-epileptic, whereas these are like lamotrigine, levotiracetam, vigabatrin, gabapentin, topiramate, tiagabine. All these are newer type of anti-epileptics. Phenytoin. Phenytoin, it is one of the older classical type of anti-epileptic, previously also known as diphenhydrantoin. Phenytoin, the another name is diphenhydrantoin. The mechanism of action, they communicate with the block sodium, calcium channel, open potassium channels. So the conductance of calcium, sodium and potassium is altered, as well as the concentration of amino acids like GABA, acetylcholine, phenylephrine in the CNS, they alters that. So they produce a sedative effect. By this, they produce a sedative effect. They more specifically, they suppress the high frequency repetitive firing. High frequency repetitive firing are blocked by the phenytoin. Phenytoin, so mechanism of action, sodium, primarily sodium in therapeutic dose, blockage of sodium channel, as well as they have some action on potassium and calcium channel. They alters the GABA, acetylcholine and norepinephrine and produces sedative effect by specifically blocking the high frequency repetitive type of firing. High frequency repetitive type of firing. These are blocked. Then where it is used? It can be used in partial seizure as well as generalized tonic-clonic seizure. Difference between partial and generalized tonic-clonic. Partial means only one part of the body there is a convulsion. Clear? But it can produce the generalized convulsion. Or there is a in vivo, in situ generalized. Generalized means both limb, upper limb, lower limb, as well as truncal convulsions. Clear? So generalized convulsion means all four limbs are involved, whereas only one part of the body is involved in the partial convulsion, and in that case it can be generalized. Then it is called primarily partial seizure. Secondarily, it is generalized. In both these, phenytoin commonly used. Pharmacokinetic কি থাকে pharmacokinetic এ? What are the parts of pharmacokinetic? Absorption, distribution, metabolism and excretion. So first, absorption. Phenytoin can be given in oral route as well as intravenous or intramuscular route. Clear? In oral route, commonly absorption is very good. But in case of intramuscular injection, there is a erratic behavior. There is a gross difference of absorption in case of intramuscular one. So there is another thing. The congener is water-soluble phosphenytoin. Water-soluble phosphenytoin is commonly used in case of parenteral use of phenytoin. So where commonly we use parenteral use of phenytoin, what is the clinical situation will be? If there is a status epilepticus.
if there is a repeated convulsion in a short duration, then it is difficult. If there is a convulsion, patient is unable to take orally or it goes into the GI tract, it will be difficult. So we have to give a parenteral route drug. In parenteral route, we prefer phosphenytoin over phenytoin as absorption in intramuscular as well as IV is much more predictable and complete in case of phosphenytoin. So absorption one explain why. Why we preferred phosphenytoin over phenytoin in case of intramuscular or intravenous or parenteral use, because it is much more water soluble and their absorption in intravenous, intramuscular is much more predictable and complete than phenytoin itself. So absorption, then distribution, widely distributed and most commonly they can store in the fatty tissue. Then metabolism, complete metabolism in the liver and excreted through the urine. Due to the difference in absorption that we have is close to 12 to 36 hours, depending upon the preparation. Now toxicity. Toxicity of phenytoin, one is dose related, one is long duration, when it is used for long duration. Dose mediated is nystagmus, diplopia, ataxia. Short note data. Diplopia, ataxia. What is the toxicity of phenytoin? Toxicity of phenytoin, MCQ and for the short note. Nystagmus, diplopia, ataxia, all these are dose related. So if we increase the dose in a small time, it can cause these symptoms. But in therapeutic dose, it may not produce this symptom. But if we use a longer duration, even in the therapeutic dose, it can produce peripheral neuropathy with difficult facial features, diminished tendon reflexes, osteomyelitis, megaloblastic anemia, gingival hypertrophy, gum hypertrophy also can be produced by long-term use of phenytoin. So toxicity of phenytoin, it can be acute, dose-related or duration-dependent. In case of dose-related, acute type diplopia, nystagmus, ataxia. Clear? In case of duration, in therapeutic dose, with long duration of use, they can produce gum hypertrophy, they can produce neuropathies, peripheral neuropathies, osteomyelitis, they can produce like megaloblastic anemia and loss of tendon reflexes. So for phenytoin, as a short note, phenytoin mechanism of action, explain why we preferred phosphenytoin in case of parenteral use or in status epilepticus. Clear? Then toxicity of phenytoin. In toxicity you have to at least remember that it is acute toxicity or dose related and duration related. Dose related, there is a diplopia, nystagmus, ataxia. Whereas in case of duration dependent, there is neuropathy, there is a loss of tendon reflexes, there is osteomyelitis, there may be megaloblastic anemia, there may be hypertrophy of gum. Next is valproic acid. Valproic acid is, or sodium valproate, is one of the broadest spectrum of anti-epileptic. They can used in case of tonic-clonic, generalized tonic, secondary generalized tonic-clonic, absence seizure, infantile spasm, most of the type of epilepsy can be treated by valproic acid. Valproic acid commonly ionized in the body pH, and it has a fatty carboxylic end, and if the carboxylic acid is
within 5 to 8 atom, the carboxylic acid carbon atom is 5 to, their potency is most. If the carboxylic acid contains the carbon atom with 5 to 8 carbon atom. Now mechanism of action. There are prominent 3 mechanism of action. Primary one is blockage of sodium channels. Next one is blockage of NMDA receptor. NMDA receptor is a excitatory receptor. Blockage of that, there is a sedation of CNS. And third one is increased GABA. GABA is a inhibitory or excitatory? Inhibitory. Other inhibitory one is GABA সাথে GABA and glycine is the inhibitory neurotransmitter of CNS. ঠিক আছে? Now this valproic acid primarily acts as a blockage of sodium channel. Second one, blockage of NMDA receptor. Then increased concentration of GABA. This increased concentration may be due to the 3 pathway primarily. One is by increasing synthesis by increasing glutamic acid decarboxylase enzyme. Increased synthesis, decreased uptake by GAT1 transporter. Reduce uptake, মানে synthesis বাড়লো, uptake কমলো, তার মানে increased concentration of GABA in the CNS. And third, in very high concentration, it also inhibits GABA transaminase. So, in case of for synthesis, they increase the decarboxylase, whereas they inhibit transaminase to inhibit the degradation. That also increase the concentration. So, main target is the increased concentration by 3 way. One is increased synthesis, one is decreased uptake, and one is decreased degradation. Clear? So there is 3 mechanism. One is sodium, one is NMDA, one is GABA. In GABA there is 3: increased synthesis, decreased transportation, decreased degradation. What are the different types? What are the different types of termination of a neurotransmitter? What are the neurotransmitter? Acetylcholine, noradrenaline. Where it is present, this is all primarily autonomic nervous system. In autonomic nervous system, for CNS, there is excitatory and inhibitory. Excitatory like NMDA, kinase, whereas inhibitory one is GABA glutamate. So in case of GABA glutamate, these are inhibitory one. তাই তো? What is neurotransmitter? Neurotransmitter কাকে বলবে? Presynaptic basically যারা synthesize হবে, যারা storage হবে, যারা release হবে from the presynaptic end, and they act may be presynaptic or mostly prosynaptic. ঠিক আছে? And all these process have a signal transduction. So after release of this neurotransmitter, maybe it is acetylcholine or norepinephrine, or in this kinase, AMPA, or this type of GABA glycine. How the action of this neurotransmitter terminates? Action terminates কি করে হয়? এদের কাজটা শেষ হয় কি করে? Number 1, metabolize. Number 2, diffusion. Diffusion basically number 3. Number 2, reuptake. So 3টে প্রসেস। 3টে প্রসেসের প্রত্যেক কটা প্রসেসে থাকতে পারে, আবার কোন একটা স্পেসিফিক ক্ষেত্রে স্পেসিফিক একটা কি দুটো থাকতে পারে। কি কি? ফার্স্ট ওয়ান ইজ রিআপটেক। নরএপিনেফ্রিনের ক্ষেত্রে রিআপটেক হয়, অ্যাসিটাইলকোলিনের ক্ষেত্রে অ্যাসিটাইলকোলিন ডিগ্রেডেশন হয়। Acetylcholine ester is the degradation. That is the main. And third one, for all these are diffusion, but it is least important. Third one, first two are either reuptake by the transporter or degraded by the enzyme. So for GABA, to increase concentration, the synthesis is increased by carboxylase enzyme enhancement, decrease destruction. তাতে তো ইনক্রিজ কনসেন্ট্রেশন হবে, ডিস্ট্রাকশনটা কম হলো। সেটা কি কি হবে?
transporter inhibitor, and যেটা transaminase enzyme that degrade the GABA, that is also inhibited in highest dose. তাহলে mechanism of valproic acid, primarily most important one is sodium channel inhibition, NMDA, তারপর একটা নেক্সট হচ্ছে NMDA, থার্ড ওয়ান হচ্ছে GABA. GABA কিভাবে ইনক্রিজ করে কনসেন্ট্রেশন ইন CNS, GABA ইনক্রিজ কিভাবে করে, তিনটে প্রসেস, ওয়ান ইজ ইনক্রিজ সিনথেসিস, তার এনজাইমকে এনহ্যান্স করা, ডিক্রিজ রিআপটেক, তার ট্রান্সপোর্টারকে ইনহিবিট করা, আর ডিক্রিজ ডিস্ট্রাকশন, ট্রান্সঅ্যামিনেজ এনজাইমকে ডিক্রিজ করা। ঠিক আছে, মেকানিজম অ্যাকশনটা লেখা যাবে তো? কোথায় ইউজ হয় ফেনিটয়েন, কোথায় ইউজ হয় ফেনিটয়েন? পার্সিয়াল সিজার আর জেনারেলাইজড টনিক-ক্লোনিক সিজার। Generalized tonic-clonic seizure can be primary type of or secondary to the partial seizure. In these two types, we used phenytoin. Clear? So now, where we use valproic acid. Valproic acid, it can be used in absence seizure. Another thing is that another drug that can be used in absence seizure is ethosuximide. But ethosuximide only used in absence seizure. But valproic acid used in different types of seizure along with absence seizure. Now, after that, myoclonic seizure, tonic-clonic seizure, especially where it is a primarily generalized tonic-clonic seizure. So, they are one of the broad spectrum of anticonvulsants. Atonic attack is also can be treated by this valproic acid. All these are, so this is one of the broadest spectrum of use of anti-epileptics. Now, other than anti-epileptic, they can be used in bipolar disorder. Bipolar disorder ki drug use hoy? Ion. Bipolar disorder ki drug? Lithium and valproic acid can be used. So first drug or drug of choice, MCQ তে দুটোই থাকলে valproic আর lithium থাকলে lithium দিতে হবে। ঠিক আছে? Name a drug which is not metabolized in the body. Lithium. It is excreted directly through the urine. But it is not metabolized. It is directly excreted through the urine. So, other than it is a one of the broadest spectrum of anti-epileptic, they can also used in bipolar disorder as well as migraine prophylaxis. Migraine পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ, কি ড্রাগ দেওয়া হয় মাইগ্রেনে? The sumatriptan is a drug of choice for acute termination of migraine. For prophylaxis, we can use valproic acid, valproate. So, valproate is a broadest spectrum anti-epileptic. Other than that, it can be used in bipolar disorder as well as migraine prophylaxis. Sedation is one of the most common toxicity, but most severe toxicity is teratogenic toxicities like spina bifida. So, if a patient receives any type of anticonvulsant, we should always, for even without receiving any anticonvulsant, we should give folic acid. But if it is mandatory to use folic acid in higher therapeutic dose in case of patient receiving any type of anti-epileptics, because they can produce teratogenic effects like spina bifida. Other than spina bifida, they also increase cardiovascular defect, orofacial defect and digital abnormality. So, patient having a history of epilepsy, receiving any type of anti-epileptic, we should give a higher dose of folic acid to prevent spina bifida type of
type of teratogenic effect. It can also produce thrombocytopenia. It can also produce thrombocytopenia. So phenytoin and valproic acid. Mechanism of action, where it is used, clinical use of valproic acid. It is one of the broadest spectrum of anti-epileptic. তার মানে কি হবে? Generalized tonic-clonic seizure. Generalized tonic-clonic seizure. Number 2, if there is a atypical type of atonic, absent seizure, myoclonic seizure, in all these type of seizures we can use valproic acid. What are the other drugs that can be used in absent seizure? Ethosuximide. So after this there is two non-epileptic use of valproic acid. One is migraine prophylaxis, one is bipolar disorder. Clear? Toxicity, it is a teratogenic. So even if it is used in pregnancy, we should give a higher dose of, either we have to stop that and shift to the newer generation anti-epileptic. Before that we have to give a long-term higher dose of folic acid. Carbamazepine is a very proven, but it is a very narrow type of therapeutic use. Carbamazepine is primarily developed for treatment of neuralgia, primarily trigeminal neuralgia. Carbamazepine primarily developed for treatment of neuralgia, but nowadays it is used in partial seizures. So first two, sodium channel blockage is the primary. This is also sodium channel blockage is the primary action of mechanism. They act presynaptically to decrease the synaptic transmission also. For valproic acid, sodium channel, তারপরে কি ছিল? সোডিয়াম চ্যানেল, NMDA, তারপরে গাবার মধ্যে তিনখানা, সিনথেসিস, ইনক্রিজ, ডিক্রিজ reuptake and decrease degradation. Here the primary or only thing is sodium channel blockage. Clinical use, it is the drug of choice for partial seizure and generalized seizures, but not for the absent seizure, not for the myoclonic seizure. These are all covered by the valproic acid. Other than partial seizure and generalized tonic-clonic seizure or non-seizure use is primarily developed for trigeminal neuralgia, so it can be used for neuralgias. It can be used for controlling the mania. So mania, there are two drugs which is anticonvulsant can be used in mania. They are valproic acid and carbamazepine. So if MCQs, you have to look for valproic acid and carbamazepine for non-epileptic use of different anticonvulsants. Toxicity, diplopia ataxia. কোথায় হয় আরেকটা similar? Diplopia ataxia, what is the, which drug can cause this type of side effect? Phenytoin. Dose in high dose, phenytoin can produce diplopia ataxia. They can produce hyponatremias, flash discursias, and most common idiosyncratic reaction is skin rashes. Carbamazepine. Most common idiosyncratic reaction is skin rashes for carbamazepine. For valproic acid, the more common side effects are teratogenic effects. For phenytoin,
there are two types of, one is dose related, one is duration related. Dose related are nystagmus, diplopia, ataxia. Similar type of side effects profile is for carbamazepine. Whereas duration dependents are peripheral neuropathies, then gum hypertrophy, facial abnormality, then there is a loss of reflexes. সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড চ্যানেলে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় কোথায় পড়েছো বেনজোডায়াজিপিন? কোথায় পড়েছো? অপিওয়েডে, সিডেটিভ হিপনোটিক। So among these, diazepam, lorazepam commonly used in controlling status epilepticus also. You have to remember specifically clobazam, because all these benzodiazepines, among all these benzodiazepines, clobazam is the least potential, and there is a least for sedation. Sedation is least for clobazam, and there is an active metabolite for clobazam. হ্যাঁ বলো তাহলে কি কি? ফেনিটয়েন, mechanism of action, side effect, why phosphenitoin preferred over phenytoin, then after that valproic acid, mechanism of action, valproic acid, then clinical use of valproic acid, adverse event of valproic acid. Clinical use of valproic acid কি কি লিখবে? অ্যান্টি এপিলেপটিক, কি কি টাইপ অফ আছে বলো, নাম বলতে হবে না? অ্যাবসেন্স সিজার, জিটিসিএস, তারপরে মায়োটনিক, অ্যাটনিক, and other than seizures, migraine and bipolar disorder. ইটুস্যাক্সিমাইড কোথায় ইউজ হয়? ইটুস্যাক্সিমাইড অ্যাবসেন্স সিজার, কোন রিসেপ্টরকে কাজ করে? ক্যালসিয়াম চ্যানেল। So all these up to this, the primary action is in sodium channel. Ethosuximide, it is the calcium channel, is the main target. It is pure petit mal drug. That means it can only use in petit mal type or absence type of seizures. Absence seizure and ethosuximide and valproate, these are the two common drugs that can be used in কোথায় ইউজ হয়? অ্যাবসেন্স সিজার। এই পাঁচটা ড্রাগের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ফার্মাকোকাইনেটিক, ক্লিনিক্যাল ইউজ মনে থাকবে দেখলো কি কি? ফেনিটয়েন, ভ্যালপোরিক অ্যাসিড, তারপরে কার্বামাজিপিন, ইথোস্যাক্সিমাইড, বেনজোডাইazepine. Among these, which are used in absence seizure? Last bench. Which are used in absence seizure? Absence seizure কি ড্রাগ ইউজ করা হবে? মetabolism and excretion. এর মধ্যে অ্যাবজর্পশন থেকে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং অ্যাবজর্পশন, ফ্যাক্টরস এফেক্টিং অ্যাবজর্পশন। অ্যাবজর্পশনের পরে কি আছে? ডিস্ট্রিবিউশনে প্রথম কথা হচ্ছে what is volume of distribution, why it is clinical importance of volume of distribution, এটা এক্সপ্লেন হইতে আসতে পারে। why we are giving high dose of chloroquine in malaria, why? বেশি কার? ক্লোরোকুইনে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন as a short note or clinical relevance of volume of distribution, বা সেটাকে উল্টো করে এক্সপ্লেন হয় আসতে পারে why we are using chloroquine loading dose,
of chloroquine in malaria. তো তিনটে মোটামুটি একই রকম, মানে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন, why we preferred loading dose for chloroquine in malaria, বা একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন শর্ট নোট। ঠিক আছে, ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন। মেটাবলিজম খুব বাজে কোশ্চেন হলে ফেজ 1 বা ফেজ 2 একদম গোদা দিয়ে দেবে, এন্ড একদম শুধু ফেজ 1 ক্লিনিক্যাল রেলিভেন্স অফ ইট, ফেজ 2 ক্লিনিক্যাল রেলিভেন্স অফ ইট, মানে এইগুলো যখন লিখবে অ্যাটলিস্ট সবকটার একটা করে এক্সাম্পল দিতে হবে। ঠিক আছে, আর বাজে কোশ্চেন হচ্ছে যে কোন ড্রাগের ফেজ 1 এর আগে ফেজ 2 হয় বা ফেজ 2 নেই, বা কোন ড্রাগের মেটাবলিজম হয় না। কোন ড্রাগের মেটাবলিজম হয় না? লিথিয়াম। মনে থাকে যেন, পরীক্ষার সময় যেন মনে থাকে। ঠিক আছে, মেটাবলিজম গেল। তারপরে মেটাবলিজম থেকে আরেকটা আছে এনজাইম ইন্ডাকশন, এনজাইম ইনহিবিশন। ক্লিনিক্যাল, আর যে কটা লিখবে এগুলো সবকটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আর রেলিভেন্স, ক্লিনিক্যাল রেলিভেন্স অফ ইট, এনজাইম ইন্ডাকশন অর এনজাইম ইনহিবিশন। ঠিক আছে, মেটাবলিজমটা মোটামুটি এভাবে কভার করবে। দিয়ে লাস্ট হচ্ছে এলিমিনেশন। এলিমিনেশনে হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি জিরো অর্ডার, ফার্স্ট অর্ডার জিরো অর্ডার, কম্প্যারিজনও থাকতে পারে, এক্সাম্পল দিয়ে করতে হবে। আচ্ছা, ফেনিটয়েনের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি, ইট ক্যান হ্যাভ আ ফার্স্ট অর্ডার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জিরো অর্ডার। তার মানে কি রকম, ইন লোয়ার থেরাপিউটিক ডোজ ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক। মিন্স ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স মিন্স, ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক কাকে বলে? ফ্র্যাকশনে কমবে। আর জিরো অর্ডার মানে ফিক্সড অ্যামাউন্ট। জিরো অর্ডার মানে এ টু দি পাওয়ার জিরো মানে কি, কনস্ট্যান্ট। এ টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে তার এটা প্রপোর্শনাল টু দ্যাট। তো phenytoin in therapeutic dose they acts as a first order kinetic, but in higher dose it causes zero order kinetic. এটা explanation বা example of a drug which similar জিনিস হয় কিসে, আরেকটা জিরো অর্ডার কাইনেটিকে আর কোন ড্রাগের নাম বলো? অ্যালকোহল। ভেরি গুড। হ্যাঁ, অ্যাসপিরিনও হয় কিন্তু হায়ার ডোজে, অ্যালকোহলের যেমন আরো আগে হয়। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক, জিরো অর্ডার কাইনেটিক, কম্প্যারিজন বিটুইন টু দিস। তারপরে থার্ড ওয়ান হচ্ছে টি হাফ। টি হাফ, হোয়াট ইজ ক্লিয়ারেন্স, হোয়াট ইজ ক্লিয়ারেন্স, হোয়াট ইজ টি হাফ, এন্ড ইম্পর্টেন্স অফ ইট। তাহলে লোডিং ডোজের জন্য আমরা কি প্যারামিটার দেখব? লোডিং ডোজ যদি ক্যালকুলেশন করতে দেয় কি প্যারামিটার দেখব? হ্যাঁ, ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশনটা। আর যদি আমরা মেইনটেনেন্স ডোজ দেওয়া হয় তখন ক্লিয়ারেন্স বা টি হাফ দিয়ে করতে হবে। এই দুটো ক্যালকুলেশন করানো হয়েছে প্র্যাকটিক্যালে। হ্যাঁ, ওইগুলো কিন্তু একটাই যদি করে থাকে একটাই কিন্তু আসবে কিন্তু টেবিলে। ক্লিয়ারেন্স বা ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন কোনটা ক্ষেত্রে কোনটা, এটা মনে রাখতে হবে। দুটো প্যারামিটারই দেওয়া থাকবে, টি হাফ, ক্লিয়ারেন্স, ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন। একটার জন্য লোডিং ডোজ মাপতে বলবে, একটার জন্য মেইনটেনেন্স ডোজ। মেইনটেনেন্স ডোজ মাপার জন্য ক্লিয়ারেন্সটা লাগবে, আর ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশনটা লাগবে লোডিং ডোজের জন্য। এটা যেন মাথায় থাকে, কিন্তু সবকটা প্যারামিটারই দেওয়া থাকবে, তোমাকে সাপ্লাই করা থাকবে, ওখানে কনফিউশন যেন ক্রিয়েট না হয়। সবকিছু থাকতে, স্লো ডিপ, ফাস্ট ডিপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি কি বুঝতে পারছেন? বোলাস ডোজ আর মেইনটেনেন্স ডোজ। বোলাস ডোজ মানে হচ্ছে লোডিং ডোজের মতো, বোলাস ডোজটাকে ইন্ট্রাভেনাস লোডিং ডোজ ধরো। আর মেইনটেনেন্স ডোজ হচ্ছে যেটা স্লো ড্রিপ, সেটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স ডোজ। ঠিক আছে, তার মানে মেইনটেনেন্স ডোজে কি লাগবে? ক্লিয়ারেন্স টি হাফ লাগবে, whereas ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন কোথায় লাগবে? লোডিং ডোজের ক্ষেত্রে। এটা গেল ফার্মাকোকাইনেটিক। এবার ডাইনামিকে রিসেপ্টরস, জি কাপেল প্রোটিন রিসেপ্টরস। ঠিক আছে, আর শর্ট নোট আসতে পারে বাকি ছোট ছোট গুলো। বুঝতে পেরেছো? জি কাপেল প্রোটিন এলে ওটা বড় বড় কোশ্চেন আসবে,
আর বাকিগুলো শর্ট অ্যাজ এ শর্ট নোট। যে কটা আসবে এক্সাম্পল কোন কোন ড্রাগ বা অটাকয়েডস কোনটা কি রিসেপ্টরে কাজ করে সেটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইন্ডাকশন আর ইনহিবিশন থেকে এক্সপ্লেন হয় আসবে, এক্সপ্লেন হয় ইন্ডাকশন এন্ড ইনহিবিশন থেকে কি রকম এক্সপ্লেন হয়, মানে দুটো ড্রাগ একসাথে দেওয়া হওয়ার অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, রিফাম্পিসিনের সাথে ওসিপি, ঠিক আছে? এরকম কিন্তু ওইখান থেকে এক্সপ্লেন হয় আসতে পারে, ঠিক আছে? মেটা বলে তারপরে আমরা চলে গেলাম রিসেপ্টর। রিসেপ্টর আয়ন চ্যানেল এনজাইম, এনজাইমে কিন্তু সাইনারজেটিক এনজাইম কোনটা, কোনটা একটা এনজাইম অ্যাডিশনাল, কোনটা সাইনারজেটিক এনজাইম, এনজাইমের জায়গাটা ইয়ে করতে হবে। তারপরে ফার্মাকোভিজিলেন্স অ্যাজ এ শর্ট নোট, ফার্মাকোভিজিলেন্স অ্যাজ এ শর্ট নোট और অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশনে টাইপ এ টাইপ বি করে এক্সাম্পল, টাইপ এ টাইপ বি কো পড়ানো হয়েছে, মানে কোনটা ইডিওসিনক্রেটিক কোনটা ডোজ ডিপেন্ডেন্ট, এরকম কোনটা ওটার এক্সাম্পল গুলো রাখতে হবে, ঠিক আছে? এটা এটা মানে এডিআর থেকে ফার্মাকোভিজিলেন্স, আর তার সাথে হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাডভার্স ইভেন্টস। Drugs used in children, drugs used in older age, drugs used in pregnancy, খুব বাজে কোশ্চেন এলে এটা কিন্তু আসতে পারে। মানে তিনটে জিনিসের মধ্যে লিখবে, ফার্মাকোকাইনেটিক কি অল্টারেশন হবে, ফার্মাকোডাইনামিক কি অল্টারেশন হবে, আর ক্লিনিক্যাল ইউজে কি ইয়ে হবে। Drugs used in pregnancy, drugs used in children, drugs used in older age। আশা করি এটা হয়ে গেলে জেনারেল মোটামুটি কভার হয়ে গেল। এবার এএনএস, এএনএস এ বিটা ব্লকার, কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, ইউজ অফ নন কার্ডিয়াক ইউজ অফ বিটা ব্লকার, কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, নন কার্ডিয়াক ইউজ অফ বিটা ব্লকার, ঠিক আছে? এইবার বিটা ব্লকার অ্যাজ এ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, কার্ডিয়াক ইউজ অফ বিটা ব্লকারে কি কি থাকবে, কি কি কার্ডিয়াক এতে হয়, অ্যাজ এ হাইপারটেনসিভ কিভাবে কাজ করে বিটা ব্লকার, বিটা ব্লকার অ্যাজ এ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, হ্যাঁ ভ্যাসোডাইলেটেশন করে, কোন রিসেপ্টরে কাজ করে, হ্যাঁ বিটা 2 তো ভ্যাসোডাইলেট করে, সেটা যদি ব্লক করে তাহলে বিটা 1 কোথায় প্রেজেন্ট, হ্যাঁ কোথায় প্রেজেন্ট বিটা 1, হার্টে। তাহলে কার্ডিও বিটা 1 কে ব্লক করলে কি হবে, হ্যাঁ হার্ট রেট কমবে, কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে। তাহলে এটার সাথে আরেকটা পয়েন্ট লিখতে হবে, নাহলে ফুল মার্কস পাবে না। অ্যাজ এ অ্যান্টি বিটা ব্লকার অ্যাজ এ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, একটা বিটা 1 কে ব্লক করে হার্টে, আরেক 2 নম্বর বিটা 1 কোথায় আছে, জেজি সেলে, জেজি সেলে রেনিন সিক্রেশন ব্লক করবে, রেনিন, তাহলে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমটাকে ব্লক করে। দুটো পয়েন্টই লিখতে হবে, বিটা 1 হার্টে, বিটা 1 জেজি সেলে। তাহলে বিটা ব্লকার অ্যাজ এ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, তারপর বিটা ব্লকার অ্যাজ এ অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল, অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল পড়িয়েছে এগুলো। অ্যাঞ্জাইনা কাকে বলে, chest pain due to reduced oxygen supply to the myocardium, ঠিক আছে? বিটা কি করে, বিটা ব্লকার বিটা 1 কে ব্লক করলে হার্ট রেট কমবে, হার্ট রেট কমলে অক্সিজেন ডিমান্ড কমবে, অক্সিজেন সাপ্লাই বাড়বে না, অক্সিজেন ডিমান্ড কমবে, সেটার জন্য পেনটা রিলিভ হবে, ঠিক আছে? অ্যাজ এ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, as a anti-anginal in congestive cardiac failure, in congestive cardiac failure বিটা ব্লকার কিভাবে কাজ করে এক্সপ্লেন হয় আর শর্ট নোট, ঠিক আছে?
এই তিনটে নন নন কার্ডিয়াক ইউজ অফ বিটা ব্লকার, নন কার্ডিয়াক বলো, থাইরোটক্সিসিসে ইউজ হয়, পেরিফেরাল কনভার্সন বন্ধ করে, এসেনশিয়াল ট্রেমরে ইউজ হয়, অ্যাংজাইটিতে অ্যান্টি অ্যাংজাইটি ড্রাগ হিসাবে ইউজ হয়, মাইগ্রেনে ইউজ হয়। ভেরি গুড, হয়তো ঠিক আছে। আর 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 গ্লকোমা ইউজ হয়, গ্লকোমা ইউজ হয়। এগুলো হচ্ছে নন নন কার্ডিয়াক ইউজ অফ বিটা ব্লকার। বিটা ব্লকার ইজ মানে তারপরে হচ্ছে আলফা ব্লকারে কি নাম আছে? আলফা ব্লকারে ফেনক্সিবেনজামিন, ফেন্টাওলামিন আর প্যাজোসিন আছে তো, ট্যামসোলিসিন আছে তো, এইগুলো সব মনে রাখতে হবে। বিএইচপি তে কোনটা ইউজ হয়, এবার সেটা কি কি মেকানিজম অফ অ্যাকশনে ইউজ হয়। ফিওক্রোমোসাইটোমায় কি ইউজ হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, নামটা বলো কোন নাম? Explain why we preferred alpha blocker over beta blocker in pheochromocytoma. কেন? pheochromocytoma কি হয়? pheochromocytoma হ্যাঁ হ্যাঁ, adrenal gland, they release norepinephrine and adrenaline. If we block beta, use beta blocker first, what happens? They all stimulates the alpha blocker. Alpha blocker কোথায় present? Alpha receptor, alpha receptor কোথায় present? Peripheral vessels. So there will be a essential hypertension. So we preferred alpha blocker in case of pheochromocytoma over beta blocker. Beta blocker দেওয়া যেতে পারে, তার আগে আলফা ব্লকার দিই। এটা এক্সপ্লেন হয় বিএইচপি তে কিভাবে কাজ করে। হয়ে গেল। এদিকে ওপি পয়জনিং, অর্গানো ফসফরাস পয়জনিং কোথায় আছে? কোলিনার্জিকে। অ্যান্টি কোলিনার্জিক অ্যাজ এ লং কোশ্চেন, অ্যান্টি কোলিনার্জিকে কি কি ইউজ হতে পারে? হ্যাঁ, ওই ওপি পয়জনিং, anticholinergic, drugs used in glaucoma, ঠিক আছে? ফাইসোস্টিগমিন, নিওস্টিগমিন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় ইউজ হয় ফাইসোস্টিগমিন, কোথায় ইউজ হয় নিওস্টিগমিন? মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে ট্রিটমেন্ট অফ মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। এগুলো এখনো কিন্তু এএনএস শেষ হয়নি। ইউজ অফ মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, এরপরে এখনো সিএনএস আছে, আর কি আছে? অটাকয়েড, অটাকয়েড তো তোমরা পুরোটা পড়ে নিয়েছো, ওটা নিয়ে সাজেশন দেওয়ার কিছু নেই। এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো? এএনএস জেনারেল, সিএনএস পুরোটা পড়ে নিয়েছো, তাহলে ওটা সাজেশন দরকার নেই। সিলেবাসে নেই, কিছুটা আছে। কি কি আছে? জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া, আইভি অ্যানাস্থেসিয়া, শর্ট নোট লেখো আগে। আইভি অ্যানাস্থেসিয়া, ম্যাক 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 মনে আছে তো? সেকেন্ড গ্যাস এফেক্ট, মিনিমাল অ্যালভিওলার কনসেন্ট্রেশন, ম্যাক। সেকেন্ড গ্যাস এফেক্ট, ডিফিউশনাল হাইপক্সিয়া, চারটে শর্ট নোট। প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন, ব্যালেন্সড অ্যানাস্থেসিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাকের পরে, ম্যাকের পরে কি বললাম বলো না? কি কি লিখেছো? ব্যালেন্সড অ্যানাস্থেসিয়া লিখেছো, প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন, শুধু আইভি অ্যানাস্থেসিয়া বলে একটা শর্ট নোট। আইভি অ্যানাস্থেসিয়া, ড্রাগগুলোর নাম লিখবে, কোন ড্রাগগুলো ইন্ডাকশনের জন্য দেয়, কোন ড্রাগগুলো মেইনটেনেন্সের জন্য দেয়, ঠিক আছে? ভিটামিন আলাদা করে, ডিসোসিয়েটিভ অ্যানাস্থেসিয়া, ভিটামিন বা ডিসোসিয়েটিভ অ্যানাস্থেসিয়া আলাদা করে। আর কি ছিল? ও সেকেন্ড গ্যাস এফেক্ট, ডিফিউশনাল হাইপক্সিয়া, লিখেছো তো? সেকেন্ড গ্যাস এফেক্ট, ডিফিউশনাল। খুব খারাপ কোশ্চেন হলে ইটোমিডেটও আসতে পারে। ইটোমিডেট মানে সবকটা ড্রাগেরই
শর্ট নোট আসতে পারে, ওটা নিয়ে ইয়ে করে লাভ নেই। আচ্ছা, জেনারেল আর ইনহেলেশনের মধ্যে আইসোফিউরান, হ্যালোথেন, ইথার, নাইট্রাস অক্সাইড, চারটে। ঠিক আছে, নাইট্রাস অক্সাইড, হ্যালোথেন, ইথার, আইসোফিউরেন। আইসোফিউরেন আইসোফিউরেন, ইথার, হ্যালোথেন, নাইট্রাস অক্সাইড। তাহলে জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া মোটামুটি কভার করে ফেলতে পারবে। তবে ওই শর্ট নোট গুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওইগুলো। আর তারপরে কি করেছো, পার্কিনসনিজম, হ্যাঁ ওটাও নেই। সিডেটিভ, হিপনোটিক, বেনজোডাইজিপিন, বারবিচুরেটস, মেকানিজম অফ অ্যাকশন, সাইড এফেক্টস। বারবিচুরেটস, বারবিচুরেটস আর জলপিরেম, তিনটে গ্রুপ আছে, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। জেড ক্লাস, বারবিচুরেটস, বেনজোডাইজিপিন, জেড ক্লাস, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এমন ভাবে পড়বে যাতে শর্ট নোট এলে যেন লিখে দিতে পারবে। মানে কি, ফার্মাকোকাইনেটিক, ফার্মাকোডাইনামিক, ক্লিনিক্যাল ইউজ, অ্যাডভার্স এফেক্ট, কোনটার কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, তিনটে এরকম কলাম করে একসাথে পড়বে। ঠিক আছে, এক্সপ্লেন why we preferred benzodiazepine over barbiturates, why you preferred zolpidem, zopiclone over benzodiazepine, why we preferred benzodiazepine over barbiturates, why we preferred zopiclone, zolpidem over benzodiazepine। ঠিক আছে, আর কি আছে বলো সিএনএস এ? ওপিওয়েডে তো পুরোটা, মানে ওপিওয়েড নিয়ে কোনো মানে এক্সপ্লেন হয় প্রচুর আছে। হেড ইনজুরিতে কেন ইউজ করা হয় না, হ্যাঁ আনডায়াগনোজড অ্যাবডোমিনাল পেনে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর একটা হচ্ছে যে পিউপিলটা তো মিওসিস করে, মিওসিস করে তো, এবার মিওসিসটা ড্রাগের জন্য হচ্ছে না হেমারেজের জন্য হচ্ছে সেটা অ্যাসেসও করা যায় না, বুঝতে পেরেছো? আনডায়াগনোজড অ্যাবডোমিনাল পেনে কেন ওপিওয়েড ইউজ করা যায় না, আনডায়াগনোজড অ্যাবডোমিনাল পেনে, অ্যাবডোমিনাল কোলিকে। দেন rationality of use of opioid in acute myocardial infarction, acute myocardial infarction এ opioid ইউজ করা হয়। ভিসেরাল পেন, তো ভিসেরাল পেনে হয় না, সোমাটিক পেনে ইউজ করা হয় না, ভিসেরাল পেনে হয় ওপিওয়েড। সোমাটিক পেনে, সোমাটিক পেন মানে কি, সোমাটিক মানে কি বলো আগে? হাত ভাঙলে সোমাটিক না ভিসেরাল? সোমাটিক না ভিসেরাল? হাত ভাঙলে সোমাটিক পেন। কি ইউজ করবে সেখানে ড্রাগ? সোমাটিক পেনে ইউজ কি হবে? এনএসএআইডি। ভিসেরাল পেনে কি ইউজ হবে? ওপিওয়েড। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন ইজ এ ভিসেরাল পেন। কেন ইউজ হবে এটা? নাম্বার 1 হচ্ছে পেন রিলিফ, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে অ্যাংজাইটি কমাবে। অ্যাংজাইটি কমালে অ্যাডভান্টেজ কি? ইফ দেয়ার ইজ এ লেস অ্যাংজাইটি, লেস ট্যাকিকার্ডিয়া, লেস অক্সিজেন ডিমান্ড, পেন উইল বি রিলিভ। সো দুটো পয়েন্ট আছে, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট পেন রিলিফ, সেকেন্ডারি হচ্ছে অ্যাংজাইটি কমিয়ে অক্সিজেন ডিমান্ড কমিয়ে পেন রিলিফ। একটা ডাইরেক্ট ভিসেরাল পেন রিলিফ আছে, সেকেন্ড হচ্ছে দে রিডিউস অ্যাংজাইটি। একটা পেশেন্টের যদি হার্ট অ্যাটাক হয়, রিডিউস ইন অ্যাংজাইটি, তো অ্যাংজাইটি কমালে কি হবে? তোমার যখন ভয় করে পরীক্ষা ক্লাসে আসার সময় কি হয় তোমার? পরীক্ষার সময় বাথরুমে যেতে হয়, কি হয়, ধুকপুকি হয়, তো হার্ট রেট বাড়ে। হার্ট রেট বাড়লে কি হবে? অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়বে। অক্সিজেন ডিমান্ড সেটাকে রিভার্স করে হচ্ছে ওপিওয়েড। রিভার্স করার ফলে কি হয়? অক্সিজেন সাপ্লাইটা যা থাকুক ডিমান্ডটা কমে যায়, ডিমান্ড কমলে পেনটা কমবে। ঠিক আছে, আর কি আছে বলো? ওপিওয়েডের রিসেপ্টর গুলো পড়তে হবে, কোশ্চেন না এলেও এগুলো ভাই থাকতে পারে। কি কি আছে রিসেপ্টর?
ওটাই হবে। এর মধ্যে কোনটা অ্যানালজেসিক এফেক্ট, কোনটা ডিসফোরিক এফেক্ট কোন রিসেপ্টর দিয়ে হয় সেটা। আচ্ছা, পার্সিয়াল অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট, অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট, পার্সিয়াল অ্যাগনিস্ট, এই জিনিসগুলো, ঠিক আছে। আর কি আছে বলো সিএনএস এ? ওপিয়াম, আচ্ছা অ্যান্টিসাইকোটিক, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট যদি থাকে বা না থাকে, ক্লাসিক্যাল আর নিউয়ার জেনারেশন করে আলাদা করে দুটো গ্রুপ করে। সিএনএস এ আর কিছু আছে? সিএনএস এ আর কিছু? আচ্ছা, লোকাল অ্যানাস্থেটিক আর মাসল রিল্যাক্সেন্ট আছে তো। লোকাল অ্যানাস্থেটিক মেকানিজম, হ্যাঁ, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিসাইকোটিক দুভাবে ভাগ করবে, একটা ক্লাসিক্যাল আর একটা নিউয়ার জেনারেশন, সেইভাবে ড্রাগ গুলো পড়ে আসবে নিউয়ার জেনারেশন, ঠিক আছে। লোকাল অ্যানাস্থেটিক, মাসল রিল্যাক্সেন্ট, মাসল রিল্যাক্সেন্টের দুটো ক্লাসিফিকেশন, তাদের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, লোকাল অ্যানাস্থেটিক্স এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ঠিক আছে। এবার কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাকসিনাইলকোলিন, ডি টিউবোকুরারাইন, দুটো ক্লাসিক, ওই তো ডি টিউবোকুরারাইন, হ্যাঁ ওইটা ওইটা দুটো গ্রুপ আর কি, ঠিক আছে। আর আর কি আছে? এনসেডস, অ্যান্টিহিস্টামিনিক, অ্যান্টিহিস্টামিনিক ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স, দুটো ড্রাগের নাম দিয়ে বলবে এটার উপরে এটা প্রেফার্ড কেন, লেস সিডেটিভ এফেক্ট, ঠিক আছে। অ্যাসপিরিনে, why it is not used in children, Ray's syndrome, why it is not aspirin, why it is not used, Ray's syndrome, why it is not used in children, হলো। তা অ্যাসপিরিনের তিনটে ডোজ গ্রুপ আছে, as a antiplatelet, mechanism of action, inflammatory, anti-inflammatory কোথায় ইউজ হয় বল, নামটা বলতে হবে তো। অ্যান্টিপ্লেটলেট, অ্যান্টিপাইরেটিক আর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। অ্যান্টিপ্লেটলেট কোথায় ইউজ হয়? লো ডোজ কোথায় ইউজ হয়? ক্লিনিক্যাল ইউজ বলো, এএমআই, অ্যানজাইনা, এগুলোতে। তারপরে এটা হচ্ছে অ্যানালজেসিক, অ্যান্টিপাইরেটিক, অস্টিও আর্থারাইটিস গুলোতে। আর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি কোথায় ইউজ হয়? রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ, রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ, অ্যানালজেসিক, অস্টিও আর্থারাইটিস, ঠিক আছে। আর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরিটা হচ্ছে না, রিউম্যাটিক ফিভার, রিউম্যাটিক ফিভার। কাউকে অ্যাসপিরিন ইউজ হয় না? হয় না। কেন হয় না? কারণ হচ্ছে একটা ডোজে ইউরিক অ্যাসিড আর একটা থেকে ইউরিয়া রিটেনশন করে, সেই জন্য এক্সপ্লেন হয় কিন্তু এটা। why we are not use aspirin in gout, গাউটে কি ড্রাগ ইউজ করা হয়? colchicine, probenecid, colchicine, mechanism of action, drugs in drugs used in gout, drugs used in rheumatic arthritis, rheumatoid arthritis, আরেকটা ডিএম, হ্যাঁ ডিএমআইআরডি, disease modifying DMARS as a short note, DMARS as a short note, drugs used in rheumatoid arthritis, drugs used in gout, মেথোট্রেক্সেট আছে, সালফাসালাজিন, ঠিক আছে। এইগুলো সব লিখতে হবে। আর কিছু? গাউট ওসব এখন দেওয়া হয় না। মাইগ্রেনে সুমাট্রিপটান, সুমাট্রিপটান অ্যাজ এ শর্ট নোট। আর প্রোফাইল্যাক্সিস অফ মাইগ্রেন, মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস আর অ্যাকিউট ট্রিটমেন্ট। আর কি আছে বলো? হ্যাঁ, bipolar, lithium, lithium and prophylactically used drugs explain why by MCQs। পুরোটা কভার হয়েছে তো?
বেশি হয়ে গেছে না আর একটু ছোট করতে হতো? ঠিক আছে, 10 ইয়ার্সে আর কিছু কোশ্চেন ছিল দেখেছো আদৌ? হ্যাঁ হ্যাঁ, 10 ইয়ার্স আসবে না? শিওর? পড়ো পড়ো, 10 ইয়ার্স পরে হয়ে যাবে অনেক। আজকে ক্লাস হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনের স্কাল। So what can you identify from skull? Okay, what can you identify, not what can you measure. You will measure and then identify. So my question is basic. Identify কি করবে in terms of forensic medicine. ক্লাস তো নেওয়া হয়েছে আইডেন্টিফিকেশন। আচ্ছা, what do we identify? When we say identification of what do identify? Female na male, sex, মানে gender. So can we identify male, female from skull? Yes or no? Yes. What else we identify? Age. So can we identify age from skull? Yes na no? What else we identify? What else we can identify? তাহলে age হলো, sex হলো, আর one more thing, আরেকটা কি করা? Race. Okay, race, age, sex, and apart from that, what else we can identify? এই স্কালটা দেখে কি মনে হচ্ছে? জাস্ট নর্মালি, আমি ছেলে মেয়ে বলছি না, নর্মালি দেখে কি মনে হচ্ছে? দেখেই ফিমেল? সাবাস। কেন ফিমেল জিজ্ঞেস করবো। ওকে, সো দেখে কি মনে হচ্ছে? চোট আছে কিছু? এনি ইনজুরি দেয়ার? তাহলে যদি ইনজুরি থাকে, হাতে না, দূর থেকে দেয়, যদি ইনজুরি থাকে তাহলে কি ইনজুরি বোঝা যাবে? যদি কোনো ইনজুরি থাকে, সাপোজ বুলেট ইনজুরি, বোঝা যাবে। তার মানে we can also identify injuries there or not, right? আচ্ছা, যদি কোনো ডিফর্মিটি থাকে, লাইক ক্লেফট প্যালেট, যদি থাকে, এখানে নেই, হয়তো নেই, আই এম নট শিওর, আমি অত ভালো করে স্টাডি করিনি, বাট ইফ ইট ইজ নট দেয়ার, if it is there, can it be identified? Huh? So what we identified? Race, we identified sex, we identified age, we identified any injury if there, any deformity if there. Now, এবার ধর কারোর হেড ট্রমা হলো, হেড ট্রমা হয়ে হাউ ডু উই আইডেন্টিফাই যেটা হেড ট্রমা হয়েছে, মানে ধর এক্সট্রা ডিউরাল হেমারেজ হয়েছে, হাউ ডু উই আইডেন্টিফাই? যখন এর উপর স্টেন পড়ে, as for example, ধর এখানে কোনো ব্লিডিং হয়েছে স্কালের উপরে, ঠিক আছে, ফ্রম অ্যাবভ দ্য উপর থেকে ব্লিডিং হয়েছে, তো ব্লিডটা, ক্লটটা বা অ্যাকুমুলেটেড ব্লাডটা অনেকক্ষণ এর উপরে ছিল, যখন এর উপরে থাকবে ইট উইল লিভ আ স্টেন, ওই স্টেনটাকে কিন্তু জল দিয়ে ঘষতে যাবে না। দ্যাট ইজ হাউ উই আইডেন্টিফাই আ স্টেন, মানে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ বা এক্সট্রাডিউরাল হেমোরেজ ইন পোস্টমর্টম স্টেট, পোস্টমর্টম এক্সামিনেশনের সময় দিস ইজ হাউ উই আইডেন্টিফাই। তো যদি কোনো ফরেন বডি, ধর এখন গুলি ধরে বসে আছে, এক্সিট নেই, ভিতরে ফরেন বডি আর স্টেন যদি থাকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। ইয়েস অর নো? ইয়েস। সো উই ক্যান আইডেন্টিফাই, কি কি আইডেন্টিফাই করলাম? ফার্স্ট ইজ race, first race, second is sex, third is age, fourth is any injury, any deformity, etc. like that. Race, sex, injury, any foreign body, any stain, any visible disease, any deformity. ঠিক আছে? যখন জিজ্ঞেস করবে what can you identify from skull, practically you have to say it in this manner. Okay, practically মানে common sense বোঝা গেল? Okay, now next, তাহলে how do we identify race? ক্লাসে বলেছি, সো অ্যান্সার না পারলে কমন সেন্স, মাপযোগ। এবার মাপযোগে চলে আসে, এবার যেটা তোমরা বলছিলে আগে পিছিয়ে মাপবে, সো নাও কি মাপবো, কি ফ্রন্টো অক্সিপিটাল ডায়ামিটার, ঠিক আছে, তারপর মেপে
What is front occipital diameter? Show me. Occipital protuberance is right. Frontal protuberance where? Not from front, এটা নিচ থেকে, গ্ল্যাবেলা থেকে। ওকে, সো এটাকে মেপে তারপর কি করব? সো হোয়াট ইজ ইট? এটা কি বলে? হ্যাঁ, बोल बोल बोल। नहीं, फीमेल मेल तो बात नहीं कर रहा, हम तो रेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेस की। तो একটা ঠিক আছে, ইজ ইট ব্রেথ অর ইজ ইট লেন্থ? আচ্ছা, ডু উই হ্যাভ এনি ইন্ডেক্স? কোন ইন্ডেক্স যখন বলি স্কালের সম্বন্ধে কিছু মনে পড়ে? স্কিল এনি, ডাজ ইট রিং এনি বেল? হ্যাঁ, cephalic index. So how to differentiate race? Cephalic index differentiates race. So what is cephalic index? एक तो आपने बताया, that is maximum length divide by maximum breadth divide by maximum length into 100. ठीक है? What is BPD? What is BPD? Biparietal diameter. ठीक है? So biparietal diameter maximum breadth divide by glabella to OPD. OPD means not OPD, it is OP. Occipital protuberance glabella থেকে, that is maximum length into 100 is your cephalic index. যেটা পাবে that will depend dolichocephalic, mesenterocephalic and brachycephalic. ठीक है? Dolicho is 70 to 74.9, mesati is 75 to 79.9 and brachy is 80 to 84.9. Dolicho have a negroid, Aryan and Dravidian. Brachy will be Mongoloid and mesati will be Europeans. So, kyo amake dekha from where and where you will make. Now, since you started, this is yours. So, ठीक है? OPD? No, OP. BPD, sorry. Parietal to parietal. Very good, very nice. ये आप लोग ऑन कर, एग्री विथ हर? दिखा कि नहीं दिखा? अरे तो क्या कर रहे थे पीछे बैठ के? दिखाओ। दिस इज योर्स, टेल मी। तोड़ना नहीं, नॉट माइन, एनाटॉमी से लाया हूं मैं। From glabella, occipital protuberance and biparietal diameter. ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? 900। আবার এই দিক করতে গেল, হ্যাঁ এই যে, ঠিক है। নাও ইম্পর্টেন্ট থিং, হাউ উইল ইউ মেজার? হাউ উইল ইউ মেজার? টেপ। is tape the right answer? है ना? Is tape the right answer? No, you will measure it by slide caliper. Name is vernier slide caliper. ठीक है? কারণ টেপ করে কেন না? টেপ করে করলে কি হবে? একটা কার্ভেচার আসবে না? কার্ভেচার আসবে, রাইট? সো এই কার্ভেচারটাকে রিমুভ করার জন্য we have something called as this guy. This is a side caliper called as vernier caliper. ठीक है? Now, like this, you have to put it. ভালো কাজ করছে না, মানে এরকম ভাবে রাখবি ফ্রম, তারপর এখান থেকে সামনে থেকে এখানে। ওকে, যাই হোক, এটা এর থেকে বেশি খুলছে না, সো আই ক্যানট শো ইউ। So but this is side caliper. ठीक है? एग्जाम टाइम আমি একটা নিয়ে আসবো and I will give it to you. ठीक है? So now we come to next topic, that is how to identify male and female. Okay, ठीक है? So generally male skull appears to be thicker and broader. ठीक? Capacity is 1500 to 1550 ml in male and 1350 to 1400 in female. ক্যাপাসিটি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে।
Okay. Now coming to how will you identify a male na female? Okay. So now architecture will be rugged. Rugged কেন? Muscles. বেশি মাসেলের ইনসারশন মেল স্কালে পাবে, দ্যাট ইজ ওয়াই আর্কিটেকচার উইল বি রাগেড। ঠিক আছে, নাও কামিং টু ফোরহেড। ফোরহেড উইল বি স্টিপার অ্যান্ড সো হোয়াট ইজ দিস? আচ্ছা আসছি, ফোরহেড উইল বি স্টিপার, স্লোপিং অ্যান্ড লেস রাউন্ড। ইন কেস অফ ফিমেল ইট উইল বি ভার্টিক্যাল অ্যান্ড রাউন্ড। ঠিক আছে, লেটস গো অ্যান্ড দেন উই উইল কাম হিয়ার। গ্ল্যাবেলা উইল বি রাফ, মোর প্রমিনেন্ট। ঠিক আছে, glabella will be rough, more prominent. Frontonasal junction, distinct angulation. ওইখানে স্মুথ থাকবে, স্মুথ এন্ড কার্ভি। অরবিট মেলের ক্ষেত্রে স্কোয়ার শেপ এন্ড একটু নিচে থাকবে, মানে স্কালের উপরে কম্পারেটিভলি, সেটস লোয়ার অন দ্য ফেস। ফিমেলের ক্ষেত্রে অরবিটস উইল বি রাউন্ড। ঠিক আছে, supraorbital ridge will be prominent in case of male and less prominent in case of female. Cheekbones heavy in male, zygomatic arch more prominent in case of male. Mastoid process very important, wider, blunt and short, round in case of male. Female er khetre pointed. Base more muscular in male, palate will be large U shape. Okay, so let's come and here. আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলে কি মনে হচ্ছে দেখে? এই অ্যাঙ্গেলে দেখে কি মনে হচ্ছে? গ্ল্যাবেলা কি? গ্ল্যাবেলা which part? So this part is, what is this? Prominent? Huh? Ayana? Yes. So glabella prominent. ठीक है? Now what about frontonasal angle? Is there an angle? हाँ? एंगल है कि नहीं? अरे एंगल दिखना चाहिए, एंगल से दिख रहा है, एंगल है, डिस्टिंक्ट एंगल। ওইখানে দেখ আর এখানে দেখ, ग्लैबेला वही तो फोरहेड के नीचे ग्लैबेला प्रोमिनेंट दिख रहा है, वहां पर लिखा एंगल, डिस्टिंक्ट एंगल, सो व्हाट इट शुड बी मेल। ठीक है, अब क्या आ रहा है? समथिंग मोर एवर सर। हाँ এখানে দেখি, আসছে আসছে। নাও সি ग्लैबेला আছে, is it আছে তো obviously, but is it prominent? Not prominent. Angle there, smooth पर curve हो रहा है, so this, ठीक है। Now orbit, though it appears, both appear square, but generally male is square। अच्छा एक बार सामने सामने लिख दी, ठीक है। And now this portion मतलब superior part of margin, orbital margin or supraorbital is this one. This is prominent, here less prominent, in fact no prominence is there, plain. Vertical, forehead vertical, here forehead is sloped, ठीक है। mastoid, mastoid is small। अच्छा mastoid মাপার জন্য কিন্তু you will use this vernier caliper। যদি mastoid, আচ্ছা যদি তোরা সার্চ করিস, if you do sex, আমি একটা রিসার্চ করেছিলাম when I was in বর্ধমান, me and my HOD, predicting sexual dimorphism among population of eastern India from mastoid process। So যে আছে আমার এখন, so the measurement আমরা নিছিলাম, we took it from vernier caliper 1890। so হ্যাঁ রিসার্চ so এখানে দেখো mastoid process is small, থামের মতো একটা, short, rounded, এইখানে generally though it is small, আচ্ছা no not that small, একটু কিন্তু comparatively it is pointed, little finger এর মতো, that is like thumb, এটা এরকম, ঠিক আছে। now what else is there? আচ্ছা হ্যাঁ, now prominence, parietal prominence, which is more prominent, male or female? any লেখা নেই কিন্তু any idea? parietal prominence which is লেখা নেই, লিখিন আরো অনেক আছে বইতে, ওগুলো আমি জায়গা পাই লেখা। exactly, all prominence are prominent in male except parietal prominence, ठीक है ना। so parietal prominence is much more prominent in female।
occipital prominence is much more prominent in female. ठीक है? So now can you identify male female? So this is yours. Explain. Male or female? ওরকম ভাবে এটা ফিমেল, ওরকম ভাবে নয়। দাঁড়াও এখানে আসো প্লিজ। হ্যাঁ দেখে দেখেই বল, না দেখে বলতে বলছি না। কাম। আচ্ছা ফার্স্ট অ্যানাটমি পরীক্ষা হচ্ছে, হাউ উইল ইউ হোল্ড দ্য স্কাল? এরকম ভাবে ধরবে। হ্যাঁ এরকম ভাবে, এরকম ভাবে ধরবে। ধরো ধরো, হিয়ার ইজ এর পেন, পরে দেখ, বুঝতে পারলে বল। এদিকে পেন দিয়ে, হাত দিয়ে নয়, পেন দিয়ে। হ্যাঁ বলো। কাম, দ্যাটস ইট। The lavella over here, lavella is smooth and small, and it is the angle is absent. But over here, the lavella is not smooth. আরে তুই পড়াতে হবে না, তুই আমাকে এক্সপ্লেন কর। পড়ানো শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ তারপর ফ্রন্টাল আর নেজাল যে জাংশন থেকে অ্যাঙ্গুলেশনটা কম আছে, এখানে বেশি আছে। আর তুই এখানে বল খালি ফিমেল। কম্পেয়ার করতে তুই ফিমেল এক্সপ্লেন কর। And he will explain male. Orbit কোনটা বলেছে? সুপিরিয়র অরবিট এফিশিয়েন্ট। Orbit শুধু পুরো অরবিট, পুরো অরবিট। অরবিট হচ্ছে ফিমেলের ক্ষেত্রে should be rounded but it appears to be square, but female rounded and higher seated. ঠিক আছে, দেখতে হবে না। বাকি next. আচ্ছা what about zygoma? What about zygomatic bones? জাইগোমা লেস প্রমিনেন্ট। এখানে কি কেমন লাগছে? কি আছে? বাট এখানে দেখ, just look at the, so which is more prominent, male or female? Male. Zygomatic bone is more prominent in case of male. আচ্ছা নাও ওখান থেকে বল। So ওখান থেকে বল features of male skull. ঠিক আছে, next. Much more angular. Next. Slope. Vertical in case of female. Then next. Prominent. ঠিক আছে, next. Very important. Mastoid কিন্তু মিস করেছিলিস। Mastoid process very important. ঠিক আছে, পুরো সময় নেই। Next. Prominence is prominent in female. ठीक है, और generally architecture is wider, larger and rugged. আচ্ছা ঠিক আছে, now can you differentiate পরীক্ষায় আসলে? So পিকচার তোর ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। আচ্ছা এটা তো বল না আমাকে, পেন এইটা এখানে এই স্কালটা অ্যাজ এ হোল ঠিক আছে, রাইট? নো কিছু করা হয়নি, যা আছে সেরকম ছিল। তো এই স্কালটা কোত্থেকে পেল? হিউম্যান স্কাল পেলো কোত্থেকে? ফ্রম ওয়্যার, এটা আমাদের অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট, ফ্রম ওয়্যার দ্য অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট গট দিস স্কাল? কবর থেকে। কবর থেকে কাল ওঠালে তোমার কবর হয়ে যাবে। নেক্সট গেস, গুড গেস, কবর থেকে। হোয়াট এলস? বডি কেউ ডোনেট করেছে কবরের জায়গার আগে, বডি ডোনেট করেছে, সেখান থেকে পেয়েছে, রাইট? নাও হোয়াট অ্যাবাউট দিস? হোয়াট অ্যাবাউট দিস? আলাদা আছে? হাউ ইট হ্যাপেন্ড? কে কেটেছে, আগে না পরে? আগে না পরে কেটেছে? আফটার। হাউ কেটেছে কি করে? কোথায় কাটতে পারে এটা পরীক্ষা কোশ্চেন কিন্তু। এবার ফরেনসিকে নাও ইন রেসপেক্ট টু, এতক্ষণ যে জ্ঞানটা তোরা দিলি, যে অ্যান্সারটা তোরা দিলি রেসপেক্ট টু অ্যানাটমি, নাও ফরেনসিক ভাবে ভাব, ফ্রম ওয়্যার ইউ উইল গেট দিস স্কাল, যেখানে ডিসিপ্লিনে কাটা আছে। যখন আমরা পোস্টমর্টম করি আমরা cranial cavity দেখি, so that means we need to dissect the skull, break the skull bone. How do? We do in this region. আমি বলছি না এটা হতে পারে, might be, might not be, not maybe anatomy people did that, but যখন PM হয়
তখনও কিন্তু আমরা এরকম ভাবে রাখি। নেক্সট ক্লাসে একটা ওদের দেখলাম স্পেসিমেন আছে, আই উইল ব্রিং দ্যাট। ঠিক আছে, শোনাও। শোনাও। প্রমিনেंट, ठीक है, तो কি স্কাল ওটা? মেন। এটা more or less square and this is more or less rounded, huh? So this is, that is what? Female, this is male. Now একটা তো বললাম সুচার, এর আগে কি? গেস গেস। উইথ তো হলো, সেফালিক ইন্ডেক্স চলে গেল, উইথ থেকে নিচে নেমে অ্যালভিওলার প্রসেস, ঠিক আছে, স্কাল উপরেরটা, এছাড়া দাঁত, টিথ, ইরাপশন অফ টিথ। আচ্ছা সবার আগে কোনটা বন্ধ হয় বাচ্চা থাকাকালীন? এখানে কিছু একটা ছিল, এখানে কিছু একটা, এক্স্যাক্টলি। তো ক্লোজার অফ ফন্টানেলস, দেন ইরাপশন অফ টিথ, টিথ ইরাপ্ট করে গেল, তারপর দাঁতের অনেক অনেক চেঞ্জেস হয় থ্রু আউট লাইফ। দাঁত দেখি তোর, গুটকা কেউ খায়? তো যে গুটকা খায় তার দাঁত দেখবি, আর যে নর্মাল গুটকা খায় না তার দাঁত দেখবি। and over a period of age, আমার দাঁত দেখতে পারিস বাট হবে, তো অনেকে দাঁত পড়ে যায়। টিথ নেক্সট ক্লাস মেবি বা নেক্সট টু নেক্সট ক্লাস, মানে কি করে দেবো না এখন না, এরপরে টিথের ক্লাসে টিথ পড়াবো, নাহলে অনেক বেশি হয়ে যাবে। টিথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টিথ ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। সো হোয়াট উই হ্যাভ, উই হ্যাড ফন্টানেলস, উই হ্যাড ইরাপশন অফ টিথ, we have তোর deterioration of teeth, and then we have closing of suture. Closing of suture কথা বললাম কেন? পরে হয় বলে। So ossification of fontanelles, eruption of teeth, secondary changes to teeth after eruption, and fusion of and calcification of sutures. ठीक है, now fontanelles কি হয়? fontanelles, हाँ anterior posterior আর আচ্ছা এবার তো আমাকে সুচারটা বল। সুচার্স, where is coronal? Agree? Agree. What is this? Very good. What is this? Lambdoid. ठीक है। Now, अच्छा, what bone is this? Frontal. This one? Squamous part of temporal bone. Which part? Agree? No problem. This is the squamous part. ठीक है? So now, when they fuse, by their fusing, we can identify the age. ঠিক আছে? Fusion of skull. আচ্ছা স্কালের আউটার টেবিল আছে, ইন্টার টেবিল আছে, ঠিক? আউটার টেবিল কোনটা? এটা আউটার টেবিল, ইনার টেবিলটা ভিতরে। একটো ক্রেনিয়াল কি আর এন্ডোক্রেনিয়াল কি? এক্স্যাক্টলি, নামটা একটু ল্যাটিন। একটো ইজ আউটার, এন্ডো ইজ ভিতরে, এন্ডোক্রাইন, একটোক্রাইন। এন্ডো বাইরে। স্কালের যখন ফিউশন হয় সেটা শুরু হয় একটো টু এন্ডো, ভিতরে প্রথমে হয় তারপর বাইরে হয়। ওকে, হ্যাঁ এন্ডো টু একটো, হ্যাঁ এন্ডো টু একটো, 5 to 10 years ahead এন্ডো, তারপর একটো, ঠিক আছে। সো অল বোনস ইউনিট, আচ্ছা হ্যাঁ, সব বোনগুলো ফিমেলে আগে ইউনিফিকেশন হয়, ক্লোজার হয়, এক্সেপ্ট ক্রেনিয়াল বোনস। তাহলে কি হবে, ফিমেলে ক্রেনিয়াল বোনগুলো একটু পরে হবে, ঠিক আছে। সো দা এইজ যখন ক্যালকুলেশন করছে, বাই ডু উই রিড দ্যাট? আচ্ছা বাই এটা আমরা কেন পড়ছি? বাই আর উই স্টাডিং দিস?
Why are we studying? ঠিক আছে, আনন্যাচারাল ন্যাচারাল ঠিক আছে, অনেক দূরে, গুড, ঠিক আছে, গুড অ্যান্সার, বাট আছে দের ইজ আ প্রবাবিলিটি দেয়ার আনন্যাচারাল ন্যাচারাল, বাট বডি তো আমার কাছে স্কাল তো আসবে না, বডি আসবে, স্কাল তো আসবে না, বডি আসবে। তো এমন হয় হতে পারে, বাট আর্কিওলজি তো আমাদের হাতে অ্যালাউ করবে, ওটা তো ওদের ডোমেন, ওরা তো আমাদেরকে অ্যালাউ করবে না, গুড যদি অ্যালাউ করতো, কিন্তু অ্যালাউ করবেন হয়তো, নেভার ট্রাইড। না, ওরা নিজেরা করে, ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপোলজির মধ্যে পড়ে। আর যদি সেক্টর 5 এ গিয়ে থাকিস, গেছিস কি করে সেক্টর 5? তো ওখানে দেখবি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, একটা বড় একটা বিল্ডিং আছে, আমার খুব ইচ্ছে ওখানে যাওয়ার, কিন্তু আই থিঙ্ক দে ডু ইট ফ্রম ফরেন্সিক সায়েন্সেস গাইজ, ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপোলজি আছে, এটা কিন্তু ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপোলজির মধ্যে পড়ে, অ্যান্ড অ্যানথ্রোপোলজি ইটসেলফ ইজ আ বেসিক সায়েন্স। তো ওখানে ওরা পিজি টিজি করে, আই এম নট শিওর, বাট দিস ইজ হাউ আই থিঙ্ক। আমরা কেউ হয়তো যাইনি কেন, উই আর ভেরি ফিউ ইন নাম্বার, রেয়ার স্পিসিস, যেমন এখানে আমরা দুজন, তো লোকজন নেই, তো উই হ্যাভ নট ভেঞ্চার্ড ইয়েট, মেবি আই উইল স্টার্ট, মেবি। ঠিক আছে, এখন যাই হোক, কোথায় ছিলাম, হ্যাঁ, কেন পড়ছি। তো এমন হয়েছে যে দের ইজ সাম কোশ্চেন আছে পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যালে, ব্যাগ অফ বোনস মানে কি, ব্যাগ অফ বোন, এটা পরীক্ষা দেওয়া হয় 5 নাম্বার, সব রকম বোন দেওয়া হবে তোমাকে, ওটা তুমি কি করবে তুমি বলো, why it is given, is it to test you or prepare you for something? Prepare, কেন, সাপোজ যেমন আমরা we are trying to find human bones but we can't find, কেন কেন সোর্সে প্রবলেম হচ্ছে, আমরা খুব চেষ্টা করছি, সবাই চেষ্টা করছি, এত লেটার লেখা হয়েছে, প্রিন্সিপাল স্যার, ডিন স্যার, ইনফ্যাক্ট প্রেসিডেন্ট, অল অফ ট্রাইং, বাট নো বোনস উই ক্যান্ট ফাইন্ড, কেন, সোর্সে প্রবলেম। সোর্স কোথা থেকে আসবে, ফ্রম ওয়্যার ইট উইল বি প্রিপেয়ার্ড, যদি কেউ বডি ডোনেট করে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট থেকে, না হলে অন্য হবে। আচ্ছা, অনেকে কি হয়, বোন পাচার করে, রাইট, রিসার্চ নয়, রিসার্চ ইজ এ গুড থিং, বাট টু ডু মাল্টিপল থিংস, কি কি হয় সেটা আমি অত ডিটেলস জানি না, বাট মাল্টিপল ইলিগাল থিং হ্যাপেন্স ফ্রম বোন, মাল্টিপল থিংস হ্যাপেন, বোন ইজ আ হিউজ সোর্স অফ রিসোর্সেস, মিনারেল, হ্যাঁ কি না, সো মাল্টিপল থিং হ্যাপেন ফ্রম বোন, তো বোন পাচার হয়, এইখানে কবর থেকে খুঁড়ে পাচার হতে পারে, রাইট, ওরকম একটা র্যাকেট চলে, এই চত্বরে আছে, আমি যখন বর্ধমানে ছিলাম, দ্যাট টাইম ফলো করে, ইট হ্যাজ টু বি প্রিপেয়ার্ড ফর স্টাডিং। তো যদি তুমি ধরো এমন জায়গায় পোস্টেড আছো যেখানে ফরেন্সিক, মানে যেখানে মেডিকেল কলেজ নেই, বাট যেখানে পিএম হয়, আর সেখানে সামহাও একটা র্যাকেট চলছে বা কিছু একটা হচ্ছে, তোমার কাছে এরকম বোন পেলো, ভিতর থেকে বাইরে, নাম ইংলিশ, এন্ডোটু একটু, পস্টেরিয়র ফন্টানাল ফিউজ কখন হয়, সি এন্ড সেল at birth to 6 months, anterior fontanel 1.5 to 2 years, 2.5 of mandible পরের ক্লাসে হবে। মেটোপিক সুচার, what is the মেটোপিক সুচার, এদিকে এদিকে इधर पे बताओ, मेटोपिक कहाँ है, ठीक है, मेटोपिक कैन फ्यूज, माइट नॉट फ्यूज, हाँ, but it has fused in this, might not fuse, মানে not a norm के fuse হবে না, fuse হয়, exceptions can be there, it might not fuse, তো এটাকে বলে মেটোপিক সিনড্রোম, যদি ফিউজ না হয়ে থাকে। কখন ফিউজ হবে, 2 to 4 years, ঠিক আছে, যে মে রিমেন আনফিউজড, ঠিক আছে। সো নাও কামিং টু সুচার, কোনটা আগে হচ্ছে, স্টার্ট, ফিউজ করা কবে থেকে শুরু করছে, আউটার টেবিল, এটা স্টার্ট কে ছাড়ছি, ফিউজ করা কবে থেকে শুরু করছে, স্যারেডেল 25 বছর থেকে শুরু হচ্ছে, ফিউশন আউটার টেবিল, posterior, anterior and middle, which is anterior, this is anterior, this is middle, this is posterior, so posterior আগে, posterior 1/3 আগে, কোন বছর, 30 to 40, তারপর anterior, posterior, anterior, middle, PAM,
এখনই বানালাম, প্যান নয় প্যাম। পস্টিরিয়র, অ্যান্টিরিয়র, মিডিল, এজ 30, 40, 40, 50, 50, 60, ঠিক আছে? am I right? am I right? ঠিক। ল্যামডয়েড, ল্যামডয়েড কোনটা? 30, 40, 40, 50, 30, 40, 40, 50, 50, 60, হ্যাঁ 30, 40, 40, 50, 50, 60। এবার ল্যামডয়েড starts at lambda, which is lambda portion of lambdoid suture. This one, pars lambdica, I think, lambdica something like that. ठीक है ना? तो this one starts at 45, 45 to 50, ठीक है? And then coronal, coronal suture when upper half is 50 to 60। তাহলে কি করে হচ্ছে? প্রথমে তাহলে কোনটা হচ্ছে? which, তাহলে এবার যদি আমি কোশ্চেন বলি, which cranial sutures start fusing earliest? no, নিচে লেখা আছে ওইদিকে, বেশিও নো, এটাও তো আছে মেটোপিক, ঠিক আছে? মেটোপিকের পর বেসি অক্সিপিউট ফিউজেস উইথ বাইসফিনয়েড, বেসিস ফিনয়েড, যাই হোক। কোন এজ? 18 to 21 এজ, 20 লিখেছি কি? 18 to 21, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে কোনটা? মেটোপিক, তারপর তারপর কি এবার আসছি, which part of sagittal suture fuses first? posterior, age second, anterior 40 to 50, তার সঙ্গে কি হচ্ছে দেখ, ল্যামডয়েড 45 to 50, তার সঙ্গে ল্যামডয়েড, রাইট? তারপর sagittal suture মিডল পার্ট 50 to 60 along with coronal suture 50 to 60, ঠিক আছে? এরপর when we study this suture in terms of finding age, তো সবচেয়ে বেশি আমরা ওজন দেব হচ্ছে, ওয়েটেজ দেব sagittal suture, তারপর ল্যামডয়েডকে, তারপর কোরোনাল, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তো বাকি তো আর কিছু নেই। ইনার টেবল ফিউজেস 5 to 10 years early, ফিমেল সুচার ফিউজেস লেটার দেন মেল, ঠিক আছে? তো এই তিনটে বেসিক গল্প মনে থাকবে। তো কাম অ্যান্ড আইডেন্টিফাই, তো টেল মি কোনটা কি? একটা ছবি, ছবিটা আই ডোন্ট নো হোয়াই পিপল হ্যাড মেনশন ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ, তো আমি এটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি। তো এইটা কি হবে? না অ্যাকচুয়ালি কম না, এটা ফিউজ করেছিল। ঠিক আছে, তো বেসিক্যালি দেখো অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে, ইয়েস স্যার, না আমাকে ফেরত দিতে হবে কিছুক্ষণ পর। সো এটা ঠিক আছে। সো ওয়েন যখন তোমার কাছে স্পেসিমেন দেওয়া হবে, ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য এজ, ট্রাই, ঠিক আছে? যখন দেওয়া হবে আমরা আরো ইয়ে করে দেখে দেখবো, বাট কি করে বলবে না প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায়, এবার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা পাস করতে হবে। পরীক্ষায় চলে আসি, পরীক্ষার সম্বন্ধে একটা স্কাল লেখা থাকবে, মাইট বি আ স্পেসিমেন বা মাইট বি আ 5 নম্বর বা যাই হোক হোয়াট এভার নম্বরে থাকবে, and if this works by then এটাও থাকবে। So how will you demonstrate? এরকম দেখে না, আগে দেখে বলতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। So how will you demonstrate? যদি স্কাল থাকে, পরীক্ষায় এসছে, you are the examining candidate, how will you demonstrate? স্কালটাকে নিয়ে কি করবে? আইডেন্টিফাই করবে। ফার্স্ট ইউ উইল রাইট হোয়াট? আইডেন্টিফিকেশন অফ হিউম্যান স্কাল, ভেরি গুড। সেকেন্ড, নেক্সট ইমপ্লিমেন্টেবল থিং কি? ফিচার্স না, ফার্স্ট হচ্ছে রেস, ডিপেন্ডিং অন ইন্ডেক্স, ঠিক? মাপতে পারলে মাপবি, যদি থাকে মাপবি, না মাপতে পারলে বলবি ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে মাপা হয়, ওকে? সেকেন্ড পয়েন্ট, সেক্স, তো মেল না ফিমেল কি করে বুঝবি?
এক্স্যাক্টলি, কিন্তু ওটা দেখে বলতে হবে। যদি চোখটা রাউন্ড লাগছে না কিন্তু বললে তুমি রাউন্ড, তাহলে লিখবে কি in female generally the feature is round, however in this not exceptional female one, however in this specimen you don't have, it does not appear to be rounded, বুঝলে? বুঝতে পারলে? এই স্টেটমেন্টের কিন্তু অনেক মিনিং আছে ডিপ, পরে যখন করবি তোরা জিনিসপত্র তখন বুঝতে পারবি, এখন আমি বলবো না, নেভার মাইন্ড। তো প্রথমে ফিচার লিখতে হবে, এই দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ 1 2 3 4 5 6 7, দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ ফিমেল। নাও চলে এলাম এজে। সো এবার ধর এই যেটা বলতে চাইছি, সাপোজ এটা ফিউজ করলো, হ্যাঁ দিস ইজ হোয়াট, এটা ফিউজ করলো, দিস অলসো সাপোজ টু ফিউজ, এটা ফিউজ করলো বা এটাও ফিউজ করলো, ঠিক আছে? দিস 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 ফিউজড, এটাও ফিউজ আছে মানে এইটা, দিস অলসো ফিউজড, বাট ওইটা ফিউশন নেই, 40 to 50 ফিউশন হয়নি, এটা ফিউজ হয়েছে, এইটা হয়নি, এটা হয়নি। তো এবার তুমি কি বলবে এজ, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্কাল। হ্যাঁ, একটা রেঞ্জ দিবি। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, এজ শুড বি অ্যাট আ রেঞ্জ, নট 45 years, 50 to 60, and রেঞ্জে তুমি দিলে তোমাকে বলতে হবে why রেঞ্জ দিচ্ছি। anterior posterior part of sagittal suture fused, so outer table, so 30 to 40, middle anterior part fused, outer table 40 to 50, male skull like that, female skull হলে 5 থেকে 10 বছর পিছিয়ে যায়। কনসেপ্ট বুঝতে পারলি কি বলতে চাইলাম? 5 থেকে 10 বছর মানে একটু পরে হয় না, ফিমেলের একটু পরে। তো তোমার কাছে ওই ভ্যারিয়েশন থাকছে, কিন্তু তুমি যেহেতু রেঞ্জ দিচ্ছ, দ্যাট গেটস কভার আপ। ওই জন্য স্পেসিফিক কিছু দেবো না, গিভ আ রেঞ্জ, রেঞ্জ ইজ অফ 5 to 10 years, এর বেশি না, 50 বছরের রেঞ্জ না, 25 to 50 years, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद दांत भी होगा, দাঁতও থাকবে, যেটা আমরা পরের ক্লাসে বলবো, মানে তোমাদের পরের ক্লাস। रेंज इज 25 to 50 years, चलो अच्छी बात है, फुल मार्क्स। ऐसा नहीं 10 से 5 साल के गैप नहीं दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा है, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ইনজুরি থাকলে ইনজুরি লিখবি, ডিফর্মিটি থাকলে ডিফর্মিটি লিখবি, ওকে? বা লিখবি নো ইনজুরি, নো ফরেন বডি, নো স্টেন, নো করে লিখতে হবে, বিকজ नेगेटिव फाइंडिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन फॉरेंसिक। आप लोग मेडिकल लीगल पढ़ाई कर रहे हो तो ऑल फाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव फाइंडिंग की नेगेटिव फाइंडिंग की होते पढ़ाई, ठीक है? ओके, थैंक यू, दैट्स इट।